सर इकडनं सर जायचं मागून येतो पट्टा सोडून त्यांचं पोट Are you sure that those other microphones didn't work? Yeah. You're not going to hear what she says. It's all right. त्यांना पाहिजे हो इकडे इकडे पाहिजे मशीन घेतो इकडे इकडे माझ्याकडे माईक कार्यक्रम संपलेला आहे. आता फक्त परदेशी सहयोगी मंडळी तिथे थांबतील आणि बाकीचे ज्यांनी दर्शनाचा लाभ घेतलेला आहे त्यांनी जायला हरकत नाही. हा जे सहयोगी आहेत त्यांनीच फक्त इथं थांबायचं आहे. बाकीच्यांनी सर्वांनी जावं. सहयोग्यांनी ते सगळं पाहून घ्यायचं आहे, आत्मसात करून घ्यायचं आहे, शिकून घ्यायचं आहे. आपल्यावर बरीच मोठी जबाबदारी आहे ती पार पाडायची. त्या दृष्टीनं सहयोगीच फक्त थांबतील आणि त्यांनी थांबून घ्यायचं आहे सहयोग्यांनी. बाकीच्यांनी जायला हरकत नाही. मला असं आम्ही सोडले साईडला काय आहेत बघा लोक. सहयोग्यां व्यतिरिक्त बाकीचे लोक साईडला आहेत. आणि जे सहयोगी आहेत त्यांनी बसून घ्यावं, नुसतं थांबायचं नाही, बसून घ्यावं.
सहयोगिनी पाठीमागे तिथं बसून घ्यावं. रशीद होती रशीद सर्व सहयोग्यांनी बसून घ्यावं. बाकीच्यांनी जायला हरकत नाही. लहान मुला मुलींनी बिलकुल गडबड करायची नाही. साईडला जी लोक आहेत रस्त्यांवर त्यांनी सुद्धा आता दर्शन मिळालेलं आहे तेव्हा जायला हरकत नाही. आता हा जो कार्यक्रम आहे उर्वरित कार्यक्रम हा सहज योग्यानुसार मर्यादित कार्यक्रम आहे. पलीकडच्या साईडला जर त्या बायका वगैरे बसल्या आहेत काय उभे लोक आहेत पहा पागोट घालून बसले आहेत हे सहयोग्यांव्यतिरिक्त सर्वांनी जावं कारण हा कार्यक्रम फक्त सहयोग्यांसाठीच आहे. आणि मग हे सहयोगी तुम्हाला केंद्रावरती योग्य ती सर्व प्रकारची माहिती आणि तुम्हाला सर्व प्रकारची पाहिजे असणाऱ्या अडीअडचणींची माहिती देतील. आता पुन्हा दर्शनाचा कार्यक्रम नाही त्यामुळे संपूर्ण कार्यक्रम संपलाय दर्शनाचा. सहयोग्यांव्यतिरिक्त लवकरात लवकर चलावं म्हणजे सहयोग्यांना आता माताजी मार्गदर्शन करतात. पुढे मंडळी अजून उभी आहेत पहा. पुढे आणि साईडला अजून उभी मंडळी आहेत. सहयोगी असतील तर मंडपात बसून घ्यायचं आहे. उभं कुणीही राहायचं नाही. बसून घ्या कारण हा कार्यक्रम सहयोग्यांसाठी आहे. जे सहयोगी असतील त्यांनी मंडपात येऊन बसून घ्यावं. कृपया बसून घ्या. आता रस्त्यावरती मंडळी उभे आहेत. बघण्यासारखं काही नाही. जे आहे ते सर्व ऐकण्यासारखं आहे. बघायचं आहे ते आपण दर्शन घेतलेलंच आहे. आता आहे ते ऐकायचं आहे. तुम्हाला व्यवस्थापक केंद्र प्रमुख सर्व ऐकायला जे पाहिजे असेल ते सर्व नंतर सांगतील तुम्हाला. अजून इकडे आहेत पहा. बायका स्त्रियांनी खाली या. सहयोगी असतील तर त्यांनी खाली या. We came and sat down here since morning. Then I had to have a program with them. Suddenly it was all arranged by them and the whole thing was so cool. And you also had not come, so I thought I better have the program with them. So this is the condition in this country that now wherever I go, you can easily get 5,000 to 6,000 people and one can do something. I have to request you people also to expedite something in your own country. First of all, you people have to get well. That's very important. That is one thing we must realize, that we have come here to get out of our conditioning. We have so many conditionings. First of all, about comfort. That we have to be comfortable, we have to be this. I mean, we don't want to do anything that will give us trouble to our body. That's not a good thing. Try to put this body to some trouble at least. Moreover, this idea of
having comfort is so much of a condition within us, so much of a condition, that in this country there are so many people who live without a bathroom. They go to the river, they have their bath there, they go to the jungle, and that's how they live. They are human beings of very good quality, you can see. And the comfort has ruined you, right or not? You must understand. Comfort, all these things, these are terrible conditions. You must get out of your mind. You must try to be little uncomfortable. Try to teach your body to be little uncomfortable. This is tapaha. This is the one where you have to have penance. And penance is just to get out of your conditioning, which is very deeply seated there. We speak of Shri Ganesha, we worship him, we want to awaken him. But do you know, he has no conditioning of any kind. Is it serious? He is everywhere. We have to be something like him. We want to awaken him, but what about us? So all these things are now, this especially I told you that Maharashtra tour is going to be very Spartan, going to be difficult. But you all should come, because this is the way the conditioning drops down. But I find that suddenly the people accumulate that ego in their heads and think, oh, we should have had this, we should have that. But here you have to be really smart. I could have had this in a forest where all lions were there and tigers and the snakes were crawling around. That would have been a better idea. We might have, we don't know. So try to get out of your condition. Very important, very conditioned. You are very conditioned people. And this conditioning only we reduce when we take some drugs or things like that. Otherwise, in normal way, we are very conditioned people. We have to understand that this conditioning has to go. As far as I am concerned, as you know, I have all the comforts of life. But I have no conditioning of any kind. And that's the sign of a saint. Not to have any conditioning, any nonsensical idea, especially you see people who have developed these nonsensical ideas too much in their heads. They can't get up. So try to be people who are without any conditioning. That brings out your better quality. You have been to Sajjangarh, now you have seen. And tomorrow is the new year, it's a very big day tomorrow. So we have to make some promises to ourselves. That in Sajjangarh, such a great saint lived. He just wrote one breath on his body. We went to see him. We went to see his vibration. Now, how much are you going to have out of his life in yourself? That is the point. And God knows where he did. Nobody knew how he did. He used to sleep on stones and he used to have his bath in every place wherever he went, or in a river or any place. He never cooked his food. He used to beg once in the daytime. Such a great saint used to go and beg. If I ask you to go and beg, you will feel that I am insulting. He used to go and beg while the whole of wealth of Shivaji was at his lotus feet. But he used to beg. And he used to beg once to eat that much, whatever he got from whatever house, that he would eat, and then he would not eat at all. So that kind of a thing we have to have. His conditioning has to be reduced as much as possible. I was happy the way you sang the song yesterday, he played now for me. And if you are not from you in music like this, you will be surprised, your conditioning is up. That's the only thing Sri Ganesha has. And that's how he has become like this. And in the same way, if that love is there, the love will teach you how to get out of conditioning, which are giving you idea of sort of comfort, and also you feel that I like it, I love it. What is that I? Is nothing but this conditioned mind. So try to get over your conditioning. It's very important. And this is the best way to get out of your conditioning, is to make your body little bit suffer. Little bit. I don't say you crucify yourself. That I don't want. All the comfort is there, everything is there for you. Food there organizing, everything is fine. But try to enjoy it by deconditioning it. That's very important. That you have ego is no problem, but ego, apart from ego, there's conditioning of the ego. Wherever you conditioning your mind, actually, it's so much that now you can see how these people, in a simple way, how simple, in such a simple manner, they can say, a very few clothes that please people, how they take their bath up in the morning, just
I never even called them nothing, they did not even know, but they just said, no, they came and in the morning were out to visit and were waiting for me to come down. So you have to see their life, see how they live without any conditioning. Now, how simple they are. The quality of being is poor in the West, as you can see, because we have loaded ourselves with this conditioning. If you can really lighten yourself, little bit lighten yourself with this conditioning, and self-apportioning things, see that this is I, this is I, this is I, then only it will drop off, okay? With a minimum of minimum one can, but with a maximum of costliness. So that is how you have to try to change your conditioned mind. When you are traveling, I want you to do that. That you see yourself, how it is working, how your mind is trying to tell you, what discussions it is taking into, what suggestions it is giving you, what ideas it is giving. It's all out there. So throw them away. We have to be modern. And the modern is to get all our conditions out of our mind. Alright? So this is how it is, one of the ways. शेवटला परत हात जोडून विनंती आहे की आपण जा. कारण या लोकांना मी काय बोलते ते आपण ऐकलेलं मग त्यांना लाजल्यासारखं होईल की नाही, थोडंसं लक्षात घ्या. त्यांना बोलायला हीच जागा आता कुठं बोलायला मिळत नाही. त्यांना काहीतरी मी सांगते तर कृपा करून आपण जा, तर तुमच्या समोरच ते बोलायचं म्हणजे त्यांना बरं नाही. तेव्हा कृपा करा, आता काय करता मला समजत नाही. दोन शब्द या लोकांना सांगायचे तर त्यालाच खाजगी देते. तुमची एवढी चुकी काय तोड भरून करते आणि ते बघताय की तुम्ही इकडून इकडे फिरून आले. त्याची काय गरज आहे मला समजतच नाही. काय असं करायचं? त्या लोकांना तरी काय दिसलं पाहिजे ना आपण मानाची लोक की नाही, असं कशाला? बघून तुम्हाला माझ्याबद्दल फार वाटतं, मी नाही म्हणत, पण त्यांना हे समजलं नाही. त्यांना असं वाटेल की उदामुळे उभे आहेत आणि आम्हाला आई बोलते तर तेच ऐकून आले. आता शहाणपणा करा, थोडं त्यांना खाजगी थोडंसं बोलायचं ते सोडून द्या. प्लीज सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. Sri Mataji a dit que ce voyage en Inde est pour nous l'occasion de vivre dans des conditions plus spartiates, beaucoup moins, en tout cas apparemment beaucoup moins confortables que ce à quoi nous sommes accoutumés, et que ceci est très nécessaire car nous sommes des êtres extrêmement conditionnés. Si nous nous comparons à la manière dont les gens vivent ici, comment ils peuvent vivre très bien avec très peu de choses, eh bien nous nous rendons compte que nous avons des habitudes de confort qui nous lient et que tout l'Occident est ainsi lié par ces conditionnements. Mataji nous demande donc de faire un effort tout à fait spécial afin que nous mettions à profit les circonstances de ce voyage qui, précisément, le quelque inconfort que nous avons ici et là, voyageant dans les bus, etc., pour observer la manière dont notre cerveau, dont notre ego travaille, afin d'être vraiment maintenant moderne, c'est-à-dire de rejeter ces conditionnements, d'être des êtres déconditionnés par ce confort auquel notre civilisation occidentale nous a accoutumés. C'est l'essentiel de ce que Sri Mataji a dit. Sri Mataji ha detto che è importantissimo che durante questo viaggio qui in India viviamo con meno conforto che abbiamo nell'Ovest, perché tutti questi conforti, queste abitudini che abbiamo sono solamente condizionamenti e è veramente importante per un santo di andare al di là di questi condizionamenti. E Sri Mataji ha detto che è veramente peccato quanto siamo tutti condizionati e che è un'unica opportunità in questo viaggio in India di andare al di là di queste abitudini di conforto che abbiamo, e dobbiamo godere le circostanze del viaggio che abbiamo per questo esercizio di yoga. Mataji ha detto: non vi mando nella giungla con i leoni e i tigri, ma forse queste anche potrebbero farlo. E che per il nuovo anno dobbiamo impegnarci di più in questa direzione. Sri Mataji aussi dit que avec le puja que nous aurons pour le nouvel an, il est important que nous nous engagions davantage. Par exemple, nous avons vu l'ermitage de Ramdas, combien
de sa vie, combien de sa sainteté allons-nous être capables d'absorber en nous-mêmes. Il est important, lors d'époux Jacques, nous allons avoir que nous fassions des promesses vis-à-vis de nous-mêmes, que nous nous engagions davantage. Rustum, kompletnie Mataji. Mr. Shankarao Deshmukh, he's the gentleman who has started this center here, and he's the one who was in Koina who built that thingy was there, and now he's got to another project here. He came here, and then he thought of building this house here, and we have to start the center for surgery. So give him a hand, he's a very great man. He has been a very honest person in this irrigation department. You hardly find honest people, and very respectable, and everybody had great regard for him. And when he took to Sir Yoga, so many accepted it readily because they know he is a great person. So the quality of person is so great, and his Sir Yoga is in such a great manifestation that without calling anybody, without any advertisement, without anything, they all came in the morning. Just were sitting there, and I had to have this program. So that is how you should be. And this house is being for the our center, and this is his daughter, as you know, Mrs. Kennedy, and they have other daughters today. These are also ladies, and their husbands are Mr. Kennedy. They are very great surgeons. He is the one who is coming there. They are very great surgeons, and her husband is Desai, you know him. They are the ones Desai Masika. Desai Masika. And this is another gentleman who is the brother-in-law, and this is Mr. Desai, another son-in-law. They were in Rauri, they got their realization in Rauri, and now it has started here. Because of him, he is doing a very great job, and we have come to do the opening ceremony of this house. This is called as Vastu Shanti. It is to quieten the Vastu, the gods of the Mother Earth, you see, so that they look after the Mother. This is place. So that's how we are here, and that's how this is going. So may God bless you. It's going to be a small, short puja, not much only Ganesha puja will be there, and after that, we'll have our food, and then we'll be going to Kola. Alright? There you go.
Everybody should give themselves abundance. To start with the mantra of Sri Ganesha and then the three mantras of Sri Mataji. Om Tvameva Sakshat Sri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Mandalini Sakshat Shri Adi Shakti Shri Bhagavati Devi Namo Namah. Om Tvameva Sakshat Shri Kalaki Sakshat Shri Adi Shakti Shri Nirmala Devi Namo Namah. Om Tvameva Sakshat Shri Kalaki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tvatvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Kalvidam Brahmasi Tvam Sakshat Atmasi Nityam Pratyam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avaktaram Avashrotaram Avadataram, Avadhataram, Avanukshanam, Avashishyam, Avapashchatat, Avapurastat, Avutarastat, Avadakshinatat, Avachodvatat, Avadharasat, Sanvata Umang Pahi Pahi Samantat, Tvam Vangmaya, Tvam Chinmaya, Tvam Anandamaya, Tvam Brahmamaya, Tvam Sachidananda Dvityosti, Tvam Pratyaksham Brahmasti, Tvam Gwana Mayam Vijnana Mayosti, Sarvam Jagadidam Tvam Jayate, Sarvam Jagadidam Tvatishtati, Sarvam Jagadidam Jayishyati, Sarvam Jagadidam Vishwayi Pratyeti, Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha, Tvam Chatvarya Padani, Tvam Guna Traya Kita, Tvam Yogino Jayanti Nityam, Tvam Brahma, Tvam Vishnu, Tvam Rudra, Tvam Indra, Tvam Agni, Tvam Vayu, Tvam Surya, Tvam Chandrama, Tvam Brahma Bhurva Swaro, Ganadi Murva Mucharya, Varnadim Chintantaram, Anuswara Paratara Adendu Lasitam Tarena Rudham Ektatvaman Anuswarupam Gakara Purva Rupam Akaro Madhyama Rupam Anuswara Chantya Rupam Binduraptara Rupam Nada Sandhanam Sancha Sandhi Saisha Ganesha Vidya Ganaka Rishi Nitrat Gayatri Chanda Ganapatiya Devata Om Gam Ganapataye Nava Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tano Danti Prachodaya Ekadantam Chaturaktam Sapashimpudasarinam Radam Charadam Hastai Vibranam Mushakadvajam Raktam Lambodaram Shopa Karnakam Raktavasuka Rakya Dandanu Sistandam Rakta Pushpai Supujitam
Patanukampitam devam jagatkaranam muchyatam avirbuta chatrushyada prakrute purushat param evam jayanti yo nityam sayogi yoginangara namo vratapataye namo ganapataye nama pratapataye namaste astulbodharaya ekadantaya vignamashine shivasutaya शिवरामूर्ताये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी नमः। ओम श्री विघ्नेशाय नमः। ओम श्री विश्ववरदाय नमः। ओम श्री विश्वचक्षुषे नमः। ओम श्री जगत प्रभवे नमः। ओम श्री हिरण्य रूपाय नमः। ओम श्री सर्वात्मने नमः। ओम श्री ज्ञान रूपाय नमः। ओम श्री जगन्माया नमः। ओम श्री ऊर्ध्वरेतसे नमः। ओम श्री महाभावे नमः। ओम श्री अमेयाय नमः। ओम श्री अमित विक्रमाय नमः। ओम श्री वेदा वेद्याय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री विद्यामिताये नमः। ओम श्री अनामाय नमः। ओम श्री सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री शांताय नमः। ओम श्री गजास्याय नमः। ओम श्री चित्तेश्वराय नमः। ओम श्री विगतज्वराय नमः। ओम श्री विश्वमूर्ताये नमः। ओम श्री अमेयात्मने नमः। ओम श्री विश्वाधाराय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री सामगाय नमः। ओम श्री प्रियाय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री सत्वाधाराय नमः। ओम श्री सुराधीशाय नमः। ओम श्री समस्त साक्षिणे नमः। ओम श्री निर्द्वन्द्वाय नमः। ओम श्री निर्लोकाय नमः। ओम श्री अमोघ विक्रमाय नमः। ओम श्री निर्मलाय नमः। ओम श्री पुण्याय नमः। ओम श्री कामदाय नमः। ओम श्री कांतिदाय नमः। ओम श्री कामरूपिणे नमः। ओम श्री कामपोषणे नमः। ओम श्री कमलाक्षाय नमः। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री षण्मताय नमः। ओम श्री मुषकाधीपवाहनाय नमः। ओम श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री दुर्गंतुंडाय नमः। ओम श्री श्रीपतये नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री मोहवर्जिताय नमः। ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। ओम श्री शूर्पकर्णाय नमः। ओम श्री परमाय नमः। ओम श्री योगेशाय नमः। ओम श्री योगधाम्ने नमः। ओम श्री उमासुताय नमः। ओम श्री आपदंते नमः। ओम श्री एकदंताय नमः। ओम श्री महाग्रीवाय नमः। ओम श्री शरण्याय नमः। ओम श्री सिद्धसेनाय नमः। ओम श्री सिद्धवेदाय नमः। ओम श्री कर्णाय नमः। ओम श्री सिद्धाय नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री अव्यग्राय नमः। ओम श्री विकटाय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धुंडिराजाय नमः। ओम श्री उग्राय नमः। ओम श्री भीमोत्तराय नमः। ओम श्री शुभाय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाराध्याय नमः। ओम श्री गणनायकाय नमः। ओम श्री ज्योति स्वरूपाय नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री धूम्रकेतवे नमः। ओम श्री अनुकूलाय नमः। ओम श्री कुमार गुरवे नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री हेरंबाय नमः। ओम श्री वेदस्तुताय नमः। ओम श्री यज्ञोपवित्यने नमः। ओम श्री दुर्गाशाय नमः। ओम श्री बालादुर्वंतुरापुर्याय नमः। ओम श्री भालचंद्राय नमः। ओम श्री विश्वदात्रे नमः। ओम श्री शिवपुत्राय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री लीला सेविताय नमः। ओम श्री पूर्णाय नमः। ओम श्री परम सुंदराय नमः। ओम श्री विघ्नांधकाराय नमः।
ओम श्री सिंदूर वदनाय नमः। ओम श्री नित्याय नमः। ओम श्री विभवे नमः। ओम श्री प्रथम पूजिताय नमः। ओम श्री दिव्य पादाब्जाय नमः। ओम श्री भक्त मंदराय नमः। ओम श्री शूर महाय नमः। ओम श्री रत्न सिंहासनाय नमः। ओम श्री मणि कुंडल मंडिताय नमः। ओम श्री भक्त कल्याणाय नमः। ओम श्री अमेयाय नमः। ओम श्री कल्याण गुरवे नमः। ओम श्री सहस्रश्रेष्ठे नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति भगवती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये तो सांगितलं ना न जेवढी रेट कशाला बसते तिथे आता मी सांगितलंच होतं वंदना गाणं सोडून टाका आता आणखी कोणाकोणाला पिटावी असती त्यांनी इथे उभं राहायचं ज्यांना जे लोक पाहणे त्यांनी जावं किंवा सगळ्यांना पिटायचं आधी सांगितलं मी कोण कोण उभे आहेत जा बरं म्हणून सांगत होते मी आता बघा आधी सांगितलं होतं कृपा करून बसू नका थोड्या वेळाने आपोआप जातील कारण आता कोणी इथे उभे राहू नका कृपा करून तुम्हाला लोकांना सहज इथे सहज झालं पाहिजे ना माताजीचं हा पुढे जा आपण मी म्हणते कृपा करून जा इथे काही बघण्यासारखं नाही कृपा करून जा आपल्या भल्यासाठी सगळं करतो आम्ही कृपा करून जा आता त्या बाईला जीत आली तेव्हा सगळ्याच्या लक्षात आलं याचं सगळं तिथे जमून बसले होते काय म्हटलं तरी झालं कोण होईल just put some sindoor on her head, that's all. It's nice. सगळ्यांना मी सांगते कुणी इथे उभं राहून बघू नका नाव द्यायचं आता चला बाकी मुलं जे पाण्यात जा बरं इथनं तुम्ही मुलांनी जा बरं इथनं बाहेर चला आता जीत येईल सगळ्यांना कोणी इथे बसायचं नाही नसते त्रास म्हटलं की तुम्हाला त्रास होईल बसू नका
तुमच्या भल्यासाठी सांगतोय, उगीच बसू नका, ते बघायचं नसतं तुम्ही, अधिकार नाहीये तुम्हाला. पण पुढे आकाशाला पुढे ते मंडळ बसली, त्यांना सांगा ते तिथे जिंकून पडतील. दान कृपा करून बसू नका महाराज, तुम्हाला सहन मिळवायचं, त्रास होईल, सगळ्यांच्या ह्याचं नाही येते. तुम्ही पास झाल्यावर ती शक्ती आल्यावर मग ठीक आहे, त्याच्या आधी करू ना, त्रासदायक आहे. गेले त्याला का ठीक तर उठल्या का सोडून द्या, उठतील सोडून द्या, तुम्ही त्रास दिला उठतील बंधन द्या. पण नाव द्या वाटत आहे आणि सोडून घेऊन तो सर्व आम्ही दर्शवाला करतो. बेटीचा गाव सुरुवात होतो. So you should understand what mother has given. It's a power. Okay? Also your mother's power. Not easy. That's why we don't allow people to come for puja or not if you are not serious. Right? आता हे येऊन राहिले तिकडून. जरा जशी सांगा त्याला येऊ नका. समजतच त्या लोकांना कसं काय बोलायचं. इकडे ढकवलं खरं सांगते, त्रास होईल सगळ्यांना, त्रास होतो. कशाला त्रास झाला म्हणजे आता बघा तिथे जिंकून पडलेलं बाई, कशाला Shri Mataji a dit qu'elle avait demandé aux gens qui n'étaient pas des Sahaja-yogis de partir, et ils sont restés, et une femme a commencé à avoir des convulsions. Et maintenant ils ont tous eu peur et ils sont partis. Ceci signifie que nous devons réaliser les pouvoirs que Shri Mataji nous a donnés, entre autres le pouvoir de supporter, de soutenir, d'absorber son propre pouvoir. Elle a aussi dit que ceux qui veulent prendre des photos maintenant de ce Ganesha Puja, prendre des photos des pieds de Shri Mataji, peuvent le faire maintenant. Des vibrations spéciales. Sì, Shri Mataji ha detto che aveva chiesto agli indiani qui che non erano Sahaja-yogi di andarsi. Lei non le volevano e adesso c'è una donna che ha avuto delle convulsioni. Poi hanno avuto paura e si sono andati. Questo significa anche per noi che noi abbiamo ricevuto di Shri Madre il potere di tollerare il suo potere, che è un gran potere, dimentichiamo alcune volte questo. Adesso quelli che vogliono prendere le cose dai piedi di Shri Mataji possono farlo perché è un Ganesh Puja e le vibrazioni sono molto speciali. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनाथ सरस्वतीर् अभिशुक्र बृहस्पतिर् पंचायतं संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री माताजी निर्मला माँ
तस्मै श्रीगुरवे नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गज कर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप शुभ्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशायकानि नामानि अपत्ये शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लम्बोस्लभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषां विद्धि करिष्यामो यदायस्ते जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं ब्रह्मजाल सर्वकार्यार्थसिद्धाये अभीप्सिता च सिद्ध्यतं पूजितया सुरासुराय सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वेषार्थकार्येषु त्वया त्रिभुवनेश्वर देवादिशन्तु न सिद्धिं रमेशान जनार्दन साक्षात् श्री आदिशक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। Nice of color. Out of these two, Haridra, and Chandana. गणेशाय नमः आदौ पूजयामि ईशपुत्राय नमः गुल्फा पूजयामि विघ्नराजाय नमः जानुनि पूजयामि ओम श्री अद्भुतवाहनाय नमः गुरु पूजयामि ओम श्री हेरम्बाय नमः कति पूजयामि ओम श्री कामादि सुनवे नमः नाभि पूजयामि ओम श्री लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि ओम श्री गौरीसुताय नमः कनौ पूजयामि ओम श्री गणनायकाय नमः हृदयं पूजयामि ओम श्री स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ओम श्री स्कन्धाग्रजाय नमः स्कन्धौ पूजयामि ओम श्री पाशहस्ताय नमः हस्तां पूजयामि ओम श्री गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम श्री विघ्नहस्ते नमः ललाटं पूजयामि ओम श्री सर्वेश्वराय नमः शिरा पूजयामि ओम श्री गणाधिपाय नमः सर्वांगं पूजयामि साक्षात् श्री आदिशक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
त्वं पूर्वे मृता संस्तने शतमूले शताङ्कुरे शतनाशाय पापानि दीर्घायुष्यां च देहि मे एकदन्तं शुभकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं रक्तं बुद्धिस्तपोतुला सदारुणा सरोजाभिवृधा कराच्छाय पाशाङ्कुदण्डं मिक्षुद्भवामथा गुणामत्यं कुशं पञ्चबाणां बिभ्राणसृक्कपालं नित्रिनायनम् अलस्थिता पिना वक्षोरुहाभ्या देवी बाला कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ति पराना साक्षात श्री शक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः all those who want to vibrate their homes, houses, त्याला तो संबंध आला लावा हो त्याला तो संबंध लावून दे कपाळाला संबंध das kleine Container für das Vieh, um das Wasser mitzunehmen. For your house, anything you want this water, you can take this with us and later on. Also, if you want to in a bottle, we are taking in a bottle, you can later on buy some bottles. Om Gananam Tva Ganapatiം Havamahe Kavim Kavinam Upashravastamam Jyeshtarajam Pramanam Brahmanaspat Ana Sunam Yuti Sirasadanam Namo Mahatmavayo Namo Ardhakebhyo Namo Yugabhyo Namashinebhya Yajama Devan Yadi Shaknavama Svajayasa Shansama Vrukshi Deva Om Mamastu Na Parijma Vasarha Mamatu Vato Apam Vrishashvam Shishetam Indraya Pasha Yujam Nanau Vishwe Varishwas Deva Om Katha Te Adne Shuchayanta Ayodha Dashur Vaje Bhira Shushana Ube Yattoke Kanaye Dadana Rasatya Samatra Samanayanta Deva Om Yajnena Yajna Maya Janta Devastani Dharmani Prakamam Yasam Keha Nakan Mahimana Sachanta Yatra Purve Sadhya Santi Deva Om Vashaste Vishna Sa Krishnomi Tanme Jushasva Shiti Vishta Havyam Om Vadantu Tva Sushtustaryo Giro Me Yoya
namo namaha. That is the one who did rendition. How are you? La main droite vers Mataji, la main gauche vers l'extérieur. Depuis derrière.
the kingdom of Shivaji. It was the capital of his kingdom.
It was pray for innocence. Just pray for innocence. Completed. So that the whole conditioning falls on. Now there will be the art class.